Nós estamos vivendo um momento interessantíssimo no mundo todo sobre a questão da segurança alimentar, e o exemplo mais recente é aconteceu no Sri Lanka há poucos dias, em que a fome, a falta de alimentos do país derrubou o governo. Esse é um tema central. Segurança alimentar não é expressão idiomática. Segurança alimentar é uma questão central para o equilíbrio político e social das nações. De modo que é nessa condição, nós vamos ouvir agora nossos três panelistas, associando o tema da segurança alimentar com o tema da sustentabilidade produtiva. Quem vai falar em primeiro lugar é o Rogerio Vian, que é o presidente do GAAS, que é um grupo de associado de agricultura sustentável Goiás. Rogério, a palavra é sua, tem 15 minutos cada um. Tá joia, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos aí. Obrigado ao Roberto Rodrigues, aos painelistas aqui, a Rejane, né? Roberto, todo mundo aqui. Eu gostaria de minha apresentação, você tá aqui. Então, eu vou falar um pouco das estratégias, né, viáveis para a agricultura sustentável. Nosso grupo é um grupo nacional, a gente tem mais de 800 associados hoje no Brasil e trabalhamos com um sistema de produção bastante complexo, mas ao mesmo tempo usando o que a gente tem de forma regional, né? Então a gente trabalha muito com insumos regionais. É um grupo que tem 9 anos que a gente começou a trabalhar. Basicamente são agricultores, a grande maioria são agricultores, de norte a sul do país, e tem alguns de fora, inclusive, de Argentina, Bolívia, Paraguai. E a gente vai explicar um pouco de estratégias, né? Depois de tudo que o Roberto Rodrigues falou, que a gente escutou aqui hoje também, é que a gente realmente tem um problema, e o Brasil mais ainda, porque não é soberano, né, nos insumos, né? A gente tem que importar muito insumo, então eu vou passar um pouco do que a preocupação nossa e do que a gente vem trabalhando. É o que eu estava falando aqui, né, da baixa resiliência global, né, na cadeia de suprimentos, né? Isso a gente está vendo aí o tempo todo aí na mídia agora, e a gente está vendo principalmente com a questão da guerra na Ucrânia, né? Questão do aquecimento global, a própria agenda ESG agora, né, que está sendo muito falada e que a gente tem que começar a cumprir. As cadeias de fornecimento de insumos está bem estável, né? A própria pandemia e a questão da pressão inflacionária, né? Então, tudo isso criou uma verdadeira tempestade perfeita, né? Então, realmente está complicado para muitos países, né? A Europa está sentindo mais, que está mais perto lá da Ucrânia e da Rússia, mas também todos os países vão sentir, inclusive o Brasil. Então, a gente se preocupa muito com isso. Aí começa essa questão toda aí, né, da excesso, né, de todo mundo aí, a Europa inteira em convulsão, né, tá tendo greves aí, agricultores e tal, questão de fornecimento de alimento, mas também já tendo que diminuir, né, também os insumos, né, questão da ureia, né, do nitrogênio lá na Europa. Então a gente também tem que prestar atenção nisso para olhar o que a gente pode ir substituindo algumas coisas que a gente usa na agricultura hoje, por isso que a gente fala sempre em transição e não de uma forma como foi feito no Sri Lanka, né, numa canetada, né, então não pode fazer isso nunca em país nenhum, e tem que ser de forma realmente bastante devagar, lenta, e para que todo mundo possa pegar realmente a mudança, né? A transição de uma forma geral. Aí só mostrando um pouco, né, da questão do Brasil, né, o uso da terra no Brasil. O Dr. Roberto sabe muito mais do que nós, né, a questão do uso da terra. A gente usa bem menos terra para produzir, né? A gente tem realmente uma reserva bastante grande, são 66% do nosso território preservado, 85% da Amazônia. Então a gente tem bastante área para crescer ainda em agricultura e não precisa derrubar mata para isso, nem uma árvore para isso. A gente tem pastagens degradadas, temos áreas a ser feita agricultura sem que precise realmente desmatar mais nada. Então de forma bastante sustentável, né? Então a gente tá os números aí, né? Tem lavoura pecuária, lavoura temporária, né? A gente tem bastante coisa aí que a gente dá para mexer de forma sustentável para crescer a agricultura sem desmatar. O sistema convencional, né, como que a gente está migrando aí do sistema convencional de agricultura para um sistema mais sustentável, né, que a gente vinha de altas produtividades, solo com substrato, agricultura de safra, né, intervenção curativa e uma visão mais imediatista, né. E agora a gente está migrando devagar para um sistema de alta lucratividade, mais pensando em lucratividade do que produtividade em si, um solo vivo, né, e funcional. Uma agricultura de processos, mais de conhecimento do que de produtos, de intervenção preventiva. Então a gente trabalha muito com biológicos, né, produtos biológicos, né,
e uma visão mais holística, né? Uma visão geral e de sistema, né? Não de cultura, só de uma cultura, né? Então, isso a gente faz de forma bastante normal para nós, que já estamos há 9 anos nesse sistema, e de todos os tamanhos. A gente tem agricultor aí de meio hectare até 400 mil hectares no nosso grupo. Então, essa agricultura que a gente fala, é uma agricultura de processos, né? Então, realmente a gente tem a lei da natureza, a gente observa realmente o que dá para fazer, ambientes complexos, mas também são mais estáveis e produtivos. Então, a gente tem que mesclar, né, os sistemas, né? Trabalhar com plantas de cobertura, trabalhar com fosfatos naturais, né, com culturas diferentes, né, tirar um pouco da monocultura também, quando possível, né, depende da região. Então, sempre numa agricultura que seja regenerativa nos processos, né. Aqui as práticas, né, então a gente favorecer realmente o equilíbrio do sistema, né, trabalhar com inimigos naturais. A gente costumou, eu sou engenheiro agrônomo, né, como engenheiro agrônomo a gente estudou na minha época olhar a praga, né, sempre olhar a praga e combater essa praga. Então a gente agora tem um olhar aí mais para inimigos naturais, também para conservar esses inimigos naturais, para poder eles nos ajudarem no controle, né. Então, plantas de cobertura, a gente trabalha com remilizadores também, né, que nosso querido Adamson Paulinelli é um grande entusiasta disso, né. Cicladores de nutrientes, inimigos de pragas, né, e uma cadeia trófica toda, olhar tudo isso, fungos, bactérias que estão no sistema, como que eles podem favorecer, né. Então a gente trabalha lá, vocês estão vendo uma foto lá com o milho, né, o milho já todo verde, a espiga seca, está plantada em cima de um monte de remilizadores, né. Então a gente tem que voltar um pouco a remilizar os solos, usando junto com os adubos químicos. A gente não preconiza tirar nada, e sim melhorar a eficiência dos produtos que já temos no mercado. Esses são um pouco dos propósitos nossos, né? E a gente realmente está alcançando isso em larga escala. A gente consegue reduzir de 60% a 80% do uso dos fertilizantes e pesticidas. Alguns casos até mais que isso, mas a gente depende da transição, depende de que estágio que cada um está. E a gente, principalmente com relação a dentro da porteira, né? Reduzir os custos de produção. Essa é a ideia, reduzir o custo de produção para ter realmente a gente não vai sair da questão climática, né? A gente tem um problema sério com a questão climática, então a gente tem que ter um sistema mais resiliente, né? Não tem jeito, você vai aquecer, você vai esfriar. Como que a gente faz para produzir num ambiente mais hostil? Isso a gente está vendo já acontecer no Brasil todo. Eu sou de uma região, sou de Goiás, sudoeste goiano, a gente vem de 2 secas seguidas na safrinha, coisa que era raro acontecer, raríssimo. Geadas. O ano passado a gente teve uma geada na região toda de safrinha. Fazia muitos anos que não acontecia. Então, como que a gente trabalha num ambiente mais resiliente, reduzindo o custo, reduzindo o uso, né, dos defensivos, fertilizantes, na maioria das vezes, né? Então, somos um movimento voltado para melhorar o ambiente de produção e a vida do agricultor, né? No final das contas, ele tem que ficar na propriedade, né? Tem que ter lucratividade. Defendemos o direito da independência na escolha dos produtos, né? Cada um escolhe de forma regional, aonde tem. A gente trabalha muito com compostos também, né? Compostos orgânicos, né? Lá no nosso caso tem a BRF, né? Também tem grandes confinamentos. A gente também trabalha com essa questão, né, de usar o que a gente tem regionalmente, né? O Leontino até falou mais cedo aqui na outra palestra dele da questão do lodo, né, da questão dos sobras de alimentos. Dá para se fazer tudo isso, dá para virar adubo, né? Então a gente trabalha com isso, escalando essa questão. Buscamos soluções, todos os modelos de agricultura. A gente aqui não fala de agricultura orgânica, convencional, sintrópica, todas as soluções são bem-vindas. Como que a gente pode pegar um pouco de cada agricultura dessa e levar para essa que a gente chama de sustentável? Só a gente chama. Todas as agriculturas são importantes, todas têm um modelo. Como que cada modelo desse pode encaixar no meio do caminho? Tirar dos extremos e levar para o meio do caminho, né? Entendemos que os conhecimentos, né, principalmente o conhecimento, é que vai fazer com que esse modelo mude, né? É uma fonte de abundância, tem que ter muito troca de conhecimento. A gente tem vários grupos de WhatsApp que a gente troca informações do que dá certo, do que dá errado. Então a gente dividiu o Brasil em 5 regiões, então a gente discute agricultura regionalmente. A agricultura que é feita no Rio Grande do Sul não é a mesma que é feita em Goiás, que não é a mesma que é feita na região norte, então a gente discute bastante essa questão de como se fazer agricultura regionalmente, o que dá para usar, o que dá para fazer. A gente trabalha muito com multiplicação on-farm também de biológicos, né? Usa também biológicos comerciais, mas também usa biológicos produzidos na fazenda. Então é isso, compartilhar é melhor que competir. Realmente, eu vi outras palestras aí, o pessoal falando disso, e realmente funciona. Quando você compartilha o conhecimento ele cresce, né? As pessoas melhoram com o conhecimento expandido, né?
Aí, como nós estamos distribuídos, né, esse número já está defasado, nós temos mais de 800 associados já, até 2022. A gente começou há um ano a associar só os nossos produtores, né, são mais de 3 mil participantes, diretos e indiretos, entre grupo de WhatsApp e Telegram, e a gente está em 6 milhões e 500 mil hectares já, fazendo esse tipo de agricultura. Então, realmente é uma área bastante significativa em todos os tipos de cultura que vocês imaginarem, né? Ali está distribuído, só para vocês verem, por estado, né, por região. A maioria está concentrada no centro-oeste, mas tem uma grande quantidade também no sudeste e no sul, né? Aí região norte e nordeste um pouco menos, mas estamos distribuídos no Brasil todo. E aqui é só para vocês verem uma comparação de um produtor lá de Rio Verde, que é um associado nosso, o Adriano Crovinel. Isso é repetido em vários agricultores aí. A transição, olha a importância da transição. Aqui são 12 anos. Não são 12 meses, são 12 anos, né? E ele começou a transição e olha como é que a curva, a boca de jacaré abriu. Ele vinha com custo crescente e a produtividade ia se mantendo. O custo dele vinha aumentando e a produtividade se mantendo. Daqui a pouco ele fez a transição, começou a fazer a transição para o sistema biológico, regenerativo, diminuiu o uso de defensivos, aí entrou com biológico, com pó de rocha, e olha a produtividade dele para onde foi e o custo. É impressionante como reduz o custo de produção. Então é uma área de 1.400 hectares ali no sudoeste goiano, que realmente ele já está há 12 anos, a partir do 6º ano ele começou a mudar o sistema convencional que ele fazia para um sistema mais... é o que o Alisson vive repetindo, a gente está num clima tropical, então a gente tem que fazer uma agricultura de base biológica, né? A gente fazia uma agricultura mais baseada em química, mas hoje a gente está aprendendo a trabalhar com a biologia, que é o que tem mais abundante no nosso país, né? Então é impressionante, olha a produtividade dele no ano passado, 80 sacas por hectare com custo de menos de 20. Então assim, é impressionante a diminuição de custo. As formas, né, que a gente tem de acelerar o crescimento, né? Então a gente está trabalhando com isso agora, trabalhando de uma forma mais ampla para trazer mais associados. A gente tem alguns programas que a gente faz dentro do próprio grupo mesmo, eu não vou falar muito disso, mas principalmente treinamento, capacitação. Nós temos aí uma parceria com várias Embrapas, né? Nós temos mais de 60 pesquisadores da Embrapa dentro do nosso grupo, que estão passando tanto conhecimento de genética, como conhecimento de melhoramento, de biologia, Senargem, né? O pessoal do Senargem trabalhando com a questão biológica. Então a gente tem parceria com várias universidades, além de vários pesquisadores da Embrapa, para desenvolver isso aqui. E a gente trabalha também com as empresas fazendo parceria, como o Propaga, por exemplo. A gente faz uma parceria com a empresa que fornece algum produto para o produtor e ele dá um desconto para o próprio agricultor. Então a gente trabalha com algumas coisas desse tipo, validação, né? Tem um selo também, a gente tem um selo também que a gente rastreia essa produção do produtor. Já estamos com 12 fazendas já, com o selo já pronto já no Brasil todo e mais 36 agora fazendo o selo agora nesse momento, né? Então, mais para unir o setor, para a gente ter representatividade. Essa questão do PL 658, o PL 3668 que estava no Senado, com a questão dos PL dos insumos, a gente trabalhou bastante nisso também. A gente trabalha politicamente também para ter políticas públicas melhores, troca de experiências e por diante. Está acabando meu tempo aqui. E mais falar um pouco disso, falar um pouco do que a gente realmente consegue fazer na prática. Vocês viram o tamanho da área, distribuído no Brasil todo. A gente já tem alguns pedidos de abertura do nosso grupo na África já, e na Argentina também, o pessoal querendo abrir. E o Paulo agora, que é um dos membros nossos, está indo para a Itália também, fazer uma parceria também, para abrir um GAAS lá na Itália também. Que é isso, a gente quer trabalhar para que, na verdade, exista uma forma de colaborar, todos colaborar, nada que tudo é inclusivo, aqui ninguém fala de tirar, ou não, vai ser esse, de forma irresponsável, vamos mudar o sistema que está dando certo até hoje, a gente não pode negar, o sistema funcionou e funciona muito bem até hoje, mas como fazer essa transição de forma responsável e de que forma que o Brasil também tenha uma menor dependência, né? Hoje o país vive uma dependência muito grande de importação, principalmente de NPK, né? Então como que a gente faz para reverter isso no médio e longo prazo? Obrigado. Rogério, muito obrigado. Rogério, antes de passar a palavra para o Rogério, eu vou fazer 2 perguntas rápidas para você. Você mostrou a área total e números de participantes, 3 mil participantes, né? Uma pergunta só matemática. A propriedade média tem o quê? 200 hectares? É isso mesmo? 800 hectares. É porque os 3 mil participantes eles estão de forma indireta. Os associados são 800.
A média está em torno de 800 a 1.000 hectares. Então, são grandes produtores. São grandes produtores. E a segunda pergunta ligada a essa. Você tem participação de cooperativa no processo também com vocês? Não? Não, ainda não temos cooperativas. Lá em Mineiros tem boas cooperativas. Tem Mineiros, tem Rio Verde, né, comigo. Também. Estão entrando nesse processo agora, bem devagar, mas estão entrando. Tá bom, ok. Obrigado. Now Jeremy Adamson is a policy advisor in the Office of Administrator for the Freight Agricultural Service, United States. Jeremy, you have the floor. Thank you, Dr. Rodrigues. Greetings and boa tarde. My name is Jeremy Adamson, and it's my distinct honor to be here alongside these respected panelists, as well as having the opportunity to address this group of producers, farmers, and agribusiness leaders joining us both here and virtually. I'd like to first thank the organizers for inviting the USDA to participate in this year's Global Agribusiness Forum, alongside my colleague Seth Myers. I'm pleased to share a few remarks coming on the heels of two significant events, both the Summit of the Americas and the 12th World Trade Organization Ministerial Conference. Allow me to highlight a few of the outcomes from these events that have raised global awareness for global food security and the important role that growers and producers from agriculturally abundant net exporting countries will play. However, before addressing these comments and making these remarks, I'd like to first share a recent quote from U.S. Secretary of Agriculture, Thomas J. Vilsack. I quote, "Since February, the world has witnessed Russia's unjustified invasion of Ukraine and the disruption it is causing agricultural production, trade, and most importantly, food security. Russia's actions are posing major threats not only to the people in Ukraine, but to countries in Africa and in the Middle East that rely on grains and other staples produced in Ukraine. Russia is using food as a weapon and a tool of war to threaten the livelihoods of those around the world. And that is something the agricultural community cannot and will not stand for. I echo and reaffirm the agriculture community is resilient, and we can and we will overcome the challenges that exist in front of us, including those from food security. And more than ever, we must stand united as we work together to tackle these events as we have the challenges of the ongoing war, the pandemic, as well as supply chain challenges. The Summit of America's Producers and Declaration involving Brazil, Argentina, Mexico, Canada, and the United States targets the objectives needed to overcome these objectives and resulting from food securities around the world. From boosting major crop yields to finding more sustainable approaches to optimizing better using nutrients and new fertilizer sources in agricultural inputs, we look forward to supporting and disseminating this important information and inputs needed for farmers. We recognize that as producers, not only are you stewards of the land, but you continue to help shape in the advancements of the innovations needed to address both food security and climate change. As we face these mounting challenges, now more than ever, countries and private sector actors are focused on creating the innovations needed to make sure that farmers can adapt and adopt these techniques so that they can be socially economical and environmentally sustainable. At the USDA, we're working to implement a comprehensive climate change strategy, one that's focused on voluntary incentive and that is inclusive of all growers. And equity is at the center of all of the work we do. We want to make sure that voluntary incentives are accessible and available for farmers of all types. There's more information on our approaches to climate change listed both here on the screen, as you can see. There is our climate smart agriculture and forestry strategy, as well as our adaptation strategy. And I think it's important to also highlight in the context of climate smart agriculture. In climate smart agriculture, we're focused on not only increasing productivity, but also increasing incomes, and doing so while helping to adapt and make agriculture more resilient, while also reducing and or removing greenhouse gas emissions that are created from climate change.
We also believe that agriculture should not struggle or be taken aback in addressing food security while also creating opportunities to address climate change. And we're doing so by leveraging our existing programs, but also announcing a number of new programs. The first there listed, Partnerships for Climate Smart Commodities Initiative, is an initiative that we're very excited about, and I'm going to talk about that initiative in a separate slide. Climate Hubs is a very, very resourceful tool that my colleague Nicholas talked about earlier today that is an information source located in 10 locations in the United States and in Puerto Rico that provide farmers with very, very valuable information, data resources, tools to help make on-farm decisions to help address climate change. These are regionally dependent, so the tools are tailored to those in specific regions based on crop type, soil type, and those type of variables. I want to highlight that there was a recent $10 million investment called Extension Education and USDA Climate Hubs Partnerships that focuses on the next generation of agriculturalists and helping to educate them on climate change resources. We see the Climate Hubs as a very, very important resource in helping to get information to our growers as we look to help implement and adopt climate-smart agricultural practices. The Environmental Quality and Incentives Program, or EQIP as we call it, is important because it provides financial and technical assistance for growers to both help to address natural resources, but also it has environmental benefits as well, such as improved water quality, improved benefits such as soil health, improving wildlife habitat, as well as addressing mitigation and drought through increasing weather volatility. Recently, we've invested $10 million in this program, specifically to target growers in specific areas. And this pilot helped more than 500 producers in 2021, just last year. And we've expanded this program this year, and we're looking for even more adoption of practices through EQIP. Next program listed is the Conservation Stewardship Program, or CSP, which is a program designed to compensate agriculture and forestry producers by helping them to increase their level of conservation by both adopting additional conservation activities and maintaining their baseline level of conservation. And there's a lot that we're focused on in fertilizer, and I'll share more information on a recent international announcement here later in my presentation. But we have a few initiatives here focused on both fertilizer production as well as innovations. We announced the $250 million investment that was later doubled by President Biden to $500 million in support of innovations in alternative fertilizer sources. This is very significant. We're hoping that this will help to ultimately alleviate supply chain pressure. And at the same time, last year there was an EPA Grand Challenge that we co-sponsored that focuses on measuring and evaluating existing tools in alternative fertilizers, where we hope to gain the much needed field trial information so that we can know the viability of these products as they go into commercialization. And there's also an opportunity in that funding to bring new products to market as well. And as I mentioned before, the Partnership for Climate Smart Commodities, I can't speak with enough enthusiasm about how excited we are to launch this program, because while the basis of voluntary incentives are important, new and better markets are also important in the context of providing incentives for growers to adopt climate smart agricultural practices. This program is significant in that it provides $1 billion in grant funding and support to support large-scale projects, to support implementing, measuring, and marketing climate smart agricultural practices. And to say this program has been successful, I think, is an understatement. Recently, last month, the grant submission closed, and we received over 1,000 applications from applicants all over interested in this program, in grant amounts totaling $18 billion. So it's very oversubscribed, and I think it speaks to the energy that the private sector has, as well as the global market demand for products that are produced using climate-smart agricultural practices. Next, I want to talk about a few international initiatives that have been very successful in building coalitions, not just with governments, but also with the private sector as well. The first I'll talk about is the Ag Innovation Mission for Climate.
And I'll note that Prepare is listed here, and there's not a slide on Prepare, but it's very significant and important, I think, in a broader context as we look to help countries to adapt to climate change. Prepare stands for the President's Emergency Response to Adaptation and Resilience, and it's a $3 billion investment to support countries in capacity building by providing them knowledge, information, technical assistance to help them adapt to the impacts of climate change. This is a significant investment, and we look forward to sharing more information on Prepare in the near future. But as I mentioned, Ag Innovation Mission for Climate, or AIM for Climate, is an initiative that was launched at COP26. It's co-led by the UAE, and it was announced during the announcement by President Biden. We announced a $4 billion investment in innovations in support of climate-smart agriculture. This is significant. We know that if we're going to meet the demands of food security, if we're going to meet the challenge of sustainable productivity growth, we need new tools and resources. AIM for Climate has been tremendously successful to date with over 200 partners, 41 of which are government partners, 160 plus of which are non-government partners who play a very critical role in this. Is listed there. You can see the partners. There's government partners, innovation sprint partners, who I'll speak more on, as well as knowledge partners who also serve a critical role. As we look in the next steps here, moving towards COP27, we want to double the goal of $4 billion to $8 billion. And to do so, it's going to take new partners. It's going to take us bringing on new country partners and new private sector actors who are very active in this space already in investing in innovations. And we also want to announce new innovation sprints, which I'll talk a little bit more about, in 4 focal areas. We're focused on emerging technology, on agroecological research, on smallholder farmers in low to middle income country, and methane reduction. And I also want to highlight a new platform here that's released to partners, but it's going to be announced formally here in the near future. It's called the Innovation Hub. And what this platform does, it allows for partners who are working on projects in country to share information and collaborate as it relates to AIM for Climate and topics that they're focused on. Now, I want to talk a little bit about Innovation Sprint Partners. So Innovation Sprint Partners, to be a government partner with AIM for Climate, you have to share an increased investment of a specific monetary amount over the next 4 years in support of innovation for climate-smart agricultural practices. And this is over an established baseline. The Innovation Sprint Partner, similarly, must also share an increased investment targeting specific actions and support for innovations in support of climate-smart agriculture. I want to emphasize that responsibility for all funding is held within that of the organizations that are Innovation Sprint Partners. AIM for Climate does not dictate how funds should be spent. So innovation sprints. An innovation sprint is an increase in investment to achieve a specific measurable outcome or output for agriculture innovation for climate-smart agriculture. And we're encouraging innovation sprints to be big and bold and to solve specific issues. And where the partnership and collaboration for AIM4C comes into play is that we want knowledge partners to identify where challenges are happening across the world. We want to identify regions that have specific challenges and align those with investors or private sector actors who have capabilities to solve those issues. I'll note that the deadline for innovation sprint proposals ahead of COP27, where we'll be highlighting innovation sprints, is August 31st. So I encourage you all, if you're interested in learning more, to please visit the website there, aimforclimate.org/innovation sprints. I want to quickly also touch on the Global Methane Pledge. And I should note that Brazil was an early partner in AIM4C, in AIM for Climate, and they're also a partner in the Global Methane Pledge. Global Methane Pledge looks to collectively reduce methane emissions by 30% below 2020 levels by 2030. And this is a very successful program, also announced at COP26, that now has over 100 country partners that have signed on to this pledge. So we very much so look at this as as another opportunity to collaborate as we look to reduce methane emissions, which can have an immediate impact in addressing climate change. Want to also highlight the Coalition for Sustainable Productivity Growth, or as we call it, the SPG Coalition. This was launched at the Food Systems Summit last year and has been tremendously successful and is more appropriate now than ever
when we think of the context of food security and the need for sustainable productivity growth. The SPG Coalition now has over 90 partners, over 19 governments, and a diverse mix of non-government partners across philanthropies, universities, research institutions, and all of the likes. This initiative has also been joined by the European Union, who initially potentially saw that this was counter to Farm to Fork or the Green New Deal. I think that's significant. Now more than ever, we recognize that we need sustainable productivity growth, and this initiative moves to provide a collaborative platform and to produce outcomes and information sharing so that we can have the tools and resources needed to achieve sustainable productivity growth. And last but not least, I'd like to highlight the Global Fertilizer Challenge. This was announced at President Biden's Major Economies Forum, convened last month in June. And this is a call for $100 million in investment to help improve nutrient management, increase fertilizer efficiency, and develop alternative to alleviate pressure on both food and fertilizer supply. Funding for this will fund both research and development, but also technical assistance in countries that have high use, as well as high waste, to help them to adopt nutrient management and alternative fertilizers and cropping systems. This is going to be another significant program that we're very excited about, and we look forward to sharing more with you in the very near future. That is my time. Ok, muito obrigado, Jeremy. Agora vamos ver a Rejane Souza, que é vice-presidente da Crop and Agronomy da Yara International. Of course, and I forgot the mic. Okay, so let me go again. Good afternoon, everybody. I was just saying that even though I am Brazilian, I'm going to be speaking in English because the presentation has been prepared in this language. But it's an honor to be here representing my company, Yara. But it's also a pleasure to be amongst brilliant people, people that I admired a lot, and I learned a lot when I was studying as an agronomist. But also to speak about this topic, which is quite close to my heart, because I was born and raised on a farm. And I was taught by my parents that I should, honor the food that was on our table. And I also promised that I would respect the land when I became an agronomist. That is the agronomist's oath. And I think that this is more than important right now, and I think that it's time to act. So it's good to be in a forum to discuss opportunities and actions, but it's more important than just discuss to do something. So I'm happy to be here. And I know that sometimes we feel like a drop in the ocean when we see the size of the challenges and the obstacles that lie ahead of us, but I honestly think that each and every one of us, we have a role to play, and whenever we come together, I think that the solution is going to be there. So I have prepared the presentation, pretty much focused on our, on explaining to you our take on growing a sustainable food future, and how to balance the dilemma of ensuring food security, but at the same time doing this sustainably. So I'm going to be explaining the why, what drives Yara's ambition and strategy. Also, what the key areas that we're focusing on to ensure that this is not only speech or greenwashing, as we say today, but is really something that is actionable and we can show the numbers. And of course the how, and it's pretty much aligned to what Jeremy was talking about, innovation, knowledge, and R&D. If we are to succeed in the future, we need to build on the knowledge that we have developed so far, but we should not stop and wait to see what is happening. We need to keep pushing and keep innovating as we go. So starting with the why, what drives our strategy and ambition, I think that first of all, it's important to understand that there is no planet B. I think that sometimes a picture is worth 1,000 words, right? In Portuguese, we would say that uma imagem vale mais que 1,000 palavras, and that's true. And I was in an event with the head of one big company, and the person was telling a joke, saying that the planet Earth was going on vacation. And then the planet Earth met up another planet, and the planet said, okay, how are you doing, planet Earth?
And Planet Earth said, I'm not doing very good. I have a serious case of infection with Homo sapiens. And then the other planet said, do not worry, it won't last longer. It would be funny, right, if it was not really true. But still we have time to act. So that is the most important piece of this joke that I just told you. And of course, we are in a sector that is contributing for the problem. We need to face that, and we should not deny that. So agriculture is a major source of greenhouse gas emissions. Up to 20% of the total emission globally is because of agriculture. However, we are also responsible for producing food. So that's why I said that we need to understand how to address the dilemma, because of course we need to decarbonize, we need to be sustainable, but at the same time there are people starving, and that's not acceptable. So it's important that we try to develop actions and plans and put this in place and execute in order to minimize the problems that we have. And I find very interesting this 9 planetary boundaries concept adopted and discovered by Rockstrom that tells about the conditions that we should have in our planet to ensure that we can hold life on Earth. And as we can see, we have some of the planetary boundaries which are already close to a dangerous place, let's say, when it comes to biodiversity. We lost up to 80% of the biodiversity in the past years. That's a lot, right? 80% of the species, they are not here anymore. And of course, when it comes to specifically the geochemical flows, for instance, phosphorus and nitrogen budget, this is also something for us to be very worried about. So every time that we talk about innovation, on having sources that can be more efficient, understanding how to use circular economy to support the farmers to produce more and to ensure that at the same time we are not polluting the environment. So it's not about only having one solution, right? Because sometimes the polarization is really the problem. When we think that just one solution is going to save the world, this is where the conversation gets a little bit dangerous. So it's important to have in mind that we have many challenges. So we have many perspectives, and we should consider each and every one of them and try to adapt this as we go. But there is still time to change. As I said, I don't want you to have the feeling that I am being negative, because you're going to see that, even though we are a major source of let's say, greenhouse gas emission, at the same time, we know that we have the opportunity to contribute to the decarbonization of the world. Here, I brought some numbers related to what could happen if we could make the food system more sustainable, considering only 4 main topics. The first one being reverse land use, ensuring that we can produce more without deforesting. The second one would be climate transition in agriculture, ensuring that we can have carbon sinks and more active plants capturing and sequestering more carbon. Increasing efficiency in nitrogen use efficiency. I work for Yara, right? It's a major player when it comes to nitrogen. And we are extremely serious about that. We understand that there is a lot to do in terms of increasing nitrogen use efficiency. And it's not only about having the right products, it's about applying the right practices. It's applying knowledge per hectare. The more we apply knowledge per hectare, the more we're going to get success in agriculture moving forward. And the fourth one is improving rural livelihoods, right? Unfortunately, farming is not that sexy anymore. When we talk to the new generations, we know that a lot of them, they don't want to stay. And it's not that interesting, especially in Europe now. And this is very sad. And as I said, I was born and raised on a farm. And for me, this is the most beautiful profession that we have in the world. But we also need to understand that it's not only about loving what you do. The farmers, they need to afford their food. They need to pay their bills as well. So we also need to focus on improving their livelihoods so they can stay, right? And they can produce more. So, as I said, if we do everything right, we have a huge potential. The potential to decarbonize the world is massive, and agriculture has a role to play. What we need to do is, as I said, to work as a team,
to defend our image as well. Because sometimes it's quite easy for society to put the blame on the farmers, to put the blame on the agricultural system, whereas the food comes from what we're doing in the field. So I think that this is the positive note on my speech so far. We can do a lot. And it's not that we don't know what to do. The frameworks are set. So that's why I said, of course, it's good to discuss, but it's even better when we act. And whenever a company or organization tells you that, okay, I'm real worried about sustainability, ask them to show the balance sheet, because this is where ESG targets are going to show up. So it's not enough just talking about. It's time to do something. So we have the SDG goals developed and established back in 2015. We also have the Paris Climate Agreement. And what we don't have is time. That's why I said that we need to act very, very fast. This is the why. Why Yara is doing what we do. Why Yara is changing its strategy. Why have we decided that our new ambition is to move towards growing a nature-positive food future? Because it's serious, because it demands action, and because it needs to be now. But now I would like to share with you what are the focus areas that we are working on to enable the ambition, because having a thought is nice, but if you do not do anything, it's just wishful thinking. And those are the pillars that we're going to be focusing on moving forward to enable our new ambition. Being the first one, climate neutrality, for obvious reasons, right? We have the pledge to become carbon neutral by 2050, and we have signed the science-based targets. So we are not only focusing on decreasing our scope 1 and 2 emissions, but also to support the decarbonization of agriculture. Hence, we need to support the farmers to reduce scope 3. That means that we need to be close to the farmers and we need to be connected with them to ensure that we can create solutions that are going to meet their expectations to reduce their emissions as well. And of course, we also have a role to play when it comes to energy and transportation. We are a global company. We are sending our fertilizers over the globe. So we have been investing a lot in green ammonia, for instance, that is not going to be only contributing to decarbonize agriculture in field, but also in the transportation and energy sector as well. The second pillar is promoting regenerative farming practices. And I was talking to Professor Cantarella earlier today, and I was talking about the whole discussion going on in Europe right now about regenerative agriculture, or what we should do, because Green Deal is going to push the farmers to reduce fertilizer use by 20% by 2030. So only 8 seasons to go. Another target is to increase nutrient use efficiency up to 50% and to reduce crop protection products by 50%. So you can imagine that what you have been seeing in the news, the protests in Holland, in the Netherlands, in other countries in Europe, this is true because they have set the targets, but now they're discussing the how. Good news is with technology, with knowledge, just applying the science that we have discovered so far, we can do something. But it's important that we keep in mind that regenerative practices should not be seen as black and white, right? The farmers, they are not going to change from one day to another. As Rogerio was showing the numbers, right, Rogerio? It was over 12 seasons. So we also need to help our farmers to understand the long-term perspective. We have to have in mind that this is not one thing that is going to take just one season. So we need to work on this long-term approach. And for the regenerative farming, as I said, it's not only about applying knowledge and improving nutrient use efficiency, but it's also about building crop resilience. It's about building fields that can have more marketable yield per hectare. Because one of the key problems that we have is food losses created in the field and food waste generation. So if we can have practices where we have the right quality parameters, but also extended shelf life, we can do a lot to ensure that more food is going to go to the tables of people. And last but not least, prosperity is extremely important as well.
because at the end of the day, the farmers are the one paying the bills, right? So we need to do this for them. And we need to ensure that they have return on investment or whatever practice they choose to adopt. It's important to do this on a sustainable way. The second point, which is interesting, is about supporting farmer diversity. And this is also very close to my heart. And I don't know if you know that, but if we are serious about closing yield gaps, we always talk about Africa, Southeast Asia, right? I don't know if you are aware, but the yield gap between female farmers and male farmers in countries like, in the African continent and Southeast Asia is 30%. Just because of the fact that female farmers, they don't have access to knowledge, they don't have access to finance, and they don't have access to technology. So, of course, addressing farmers' diversity is quite important for Yara. And as I said, farming is not that sexy anymore. So we need also to help the youth, the new generations, to farm and to be profitable, to stay in the field. And contributing to zero hunger, but also health and nutrition is quite important. So topics such as biofortification is quite key. What can we do to support staple food to have a better content in order to save some money in terms of health care in the future, for instance? Because we already know that we have a lot of deficiency when it comes to zinc. We have the new diets coming, vegan people not consuming enough calcium. So we are investigating what we can do in order to solve problems like that as well. And last but not least, I would like to share with you a little bit about the how. As I said in the beginning, the challenges, they are big, right? We cannot deny that. But I think that the opportunities are also as big as the challenges. And I just brought here one slide showing the global R&D network and partnership that Yara has. We collaborate with almost 100 R&D centers and universities worldwide, because we do believe that knowledge grows whenever you can make this knowledge flow. We need to use, as Rogerio said, we need to share, we need to discuss. And the more we talk, the more we figure that we don't know yet. And we need to keep pushing and we need to keep investigating. So I think that, as I said, whatever we decide to do, it needs to be science-based. It should not be based only on opinions. It needs to be very serious, needs to be backed up by facts. And again, we cannot address the challenges alone. So it's important that we do this collaboratively, as a collaboration. My tongue is not helping me today. But yeah, this is my message. As I said, it started a little bit on a negative tone because I wanted to create this urgency feeling amongst you. I know that if you are here, it's because you believe that. But I think that we can face the challenges if we stick together and if we act. Thank you. Rejane, muito obrigado. Quer dizer que é um orgulho muito grande ter uma colega competente como você dando uma mensagem tão positiva. Muito obrigado. E agora vamos ter uma participação virtual do senhor José Sumpsi, que é o professor emérito de Política Agrária da UPM e membro do Comitê Mundial de Alto Nível de Segurança Alimentar das Nações Unidas. E é ex-presidente da Triptolemos. Senhor José Sumpsi, you have the floor. Thank you very much. Good evening from Spain. I will present my presentation on facing the global food security crisis. The first slide is showing the important crisis that the war of Ukraine is now triggered. But I would like to emphasize that this crisis from the war is not just the problem, because we have a precedent on this global food crisis from 2015. No doubt the war of Ukraine is creating an exacerbation of this food crisis, but the war is really on top of the existing challenges like climate change, conflicts, and COVID-19. In fact,
Since 2015, the number of hungry people in the world is really increasing. This is a huge problem. COVID-19 really exacerbates this trend, and now the war is also more and more. All these aspects and all these factors are provoking that we are undermining the Sustainable Development Goal 2, zero hunger. Next one, please. In the next slide, we can see that the global food prices is increasing from 2020. It's not just the last part of the increase is not the war, is also, as I mentioned, the question related with climate change, conflicts, and other factors. I would like to insist that climate change is one of the most important problems for these global food prices. The next one, please. As you can see in this figure, from 2020, the World Food Prices Index in FAO is really enormously increasing. It's not just at the end of 2021 and the beginning of 22. As you can see from the second semester of 2020, the world food prices is increasingly enormously. Then is showing again my question that of course the war is important, but we are in a precedent the last years in a very huge problem. Next one, please. The next one is showing why the war of Ukraine is exacerbating so much these global food prices. As you can see in this figure, the sharing of the world market from Ukraine and Russia in several products is very important, especially in barley, in oil seeds, also in wheat, less in maize, but as you can see, is about 20-25% of the world market is coming from Ukraine and Russia. This is creating a huge problem. Next one, please. Because the concentration of this production from Ukraine and Russia is about a few countries. As you can see in this figure, in 26 countries, more than 50% of the imports of grains, especially cereals, coming from Ukraine and Russia, especially north of Africa and also in sub-Saharan Africa, countries like Somalia or Eritrea, almost 90 or even 100% of the wheat is coming from Ukraine or Russia. But also important countries like Egypt or Turkey or other countries are very important, dependent of these imports. Next one, please. This is showing the remaining exports from grain from Ukraine and Russia is this part of red in brackets. You can see that is not much because this is the remaining export from the 2021 harvest. It's not the current harvest in July 2022. It's the remaining part of the exports in 2021 harvest. Is about 22 millions that are blocked in the ports of Ukraine, and it's a difficult situation because the countries that we saw in the previous figure that are dependent of Ukrainian imports is really suffering a very important crisis of food security. Next one, please. We hope that the last agreement yesterday about the unblockade of the cereal export from Ukraine, the agreement between Russia and Ukraine, facilitated by Turkey and the Secretary General of United Nations, is a very important hope that maybe this agreement will help to alleviate the situation of food security. But the implementation of this agreement is very, very complex.
Last part of my presentation, I will focus on how to facing this global food crisis that we are really now exacerbated by the world, but is coming from 2015. First of all, to face this crisis, we need a coordinated global policy response. This is a very important message. No one country alone could really solve this global food crisis. We need a globally coordinated policy response to address the immediate and also the midterm and long-term problems. These coordinated policy responses in the immediate term can build stronger trust in international food markets, and in the longer term responses to this global crisis require governments to harmonize strategies to build more resilient and sustainable food systems. Next one, please. I will not now mention to the short-term priorities to address food crisis. This is in the slide. We will analyze the short-term priorities and the longer-term priorities because in the view of United Nations Global Food Security Committee, we are convinced that the measures should be distinguished between short-term and longer-term. In the short term, we need increased funding from immediate food assistance, especially through the World Food Programme. We need also provide financial support for benefit to low-income food import countries, especially countries that rely on the import from the Black Sea, as I mentioned before, due to the dependence from the Ukraine and Russia imports. The next one is very important, to refrain from food export restrictions and also the excessive public stocks holding and hoarding and panic buying food grains. This is a very key question. One of the problems currently implying a very important difficulty to increase the food security is the export restrictions. The World Trade Organization should really monitor this question in trying to avoid some restrictions that are not very clear, justified. It's very important to avoid food export restrictions, and at the same time to avoid really this massive increase of buying food grains and the scarcity of the stock in the world. The next priority is to improve food market information systems and monitor the commodity futures markets. Provide financial support to governments of developing countries to implement social protection policies. And the last question is monitor the international fertilizer trade to manage and mitigate the fertilizer shortage risk. This is a very important question. Jeremy mentioned that. It's very, very important. In fact, United Nations Global Crisis Task Force created a working group on fertilizers because this is a very important question. Russia is a very important exporter of fertilizers, and now the world is facing problems on the availability of the fertilizers, and this is a key question to monitor in the very short term to avoid the shortage of fertilizers, especially nitrogen fertilizers. Next one. The last slide is the longer term priorities to address the food crisis. The first one is to increase and diversify food production capacities at national level in a sustainable way. The previous presentations is very clear, and I was very happy to hear this presentation because it's showing that we can really increase the production capacity, but in a sustainable way. And in that sense, the science and the innovation
could play a very important role. The second question is the climate change. The relationship between agriculture and climate change is clear. We need that agriculture mitigate the climate change because it's creating problems, because it's really getting emissions of greenhouse gases. It's for that the agriculture need really mitigate the climate change. But in the same time, the agriculture needs to be adapted to the climate change. This is a double direction, is mitigation and adaptation. In that sense, the adaptation of agriculture needs to, again, adopting technology, innovation, and biotechnology. I think in that case, the partnership, public and private partnership, is a key element to really adopt these new technologies, and especially biotechnology. And I think that this is a key element. In fact, the European Union, with the strategy to the farm to the fork, that also was mentioned in the previous presentation, reducing the 20% of fertilizers, reducing the 50% of pesticides, etc., is a very important movement to go ahead on this trend to reduce the chemical in agriculture and really to reduce the climate change, and at the same time to adapt to the climate change. The next is to increase the capacity of local and regional markets to meet food demand, including territorial markets. It's not just international markets, it's also to use the local and regional markets, as the example of Brazil, this very important example, how to use the local markets to increase the food consumption and also to help and to facilitate that the farmers could really get income. And this is very important. The last is implement policies to reduce food loss and waste, that also was mentioned in the last presentation. A radical transformation of food systems according to the principles and actions approved in the United Nations Food System Summit in September 2021. Jeremy mentioned that. I think this coalition for increasing the sustainable productivity growth is a very important coalition, is in fact a coalition created after this summit. We need to continue implementing these principles and actions coming from this summit. And last question is deepen the international policy coordination through the World Committee on Food Security, creating a special of global food crisis response framework that we don't have at the moment, and I think that we need to create this kind of mechanism to facing this global food crisis. Thank you very much. Muito obrigado, senhor José Sumpsi. Gente, a orientação que eu tenho é o seguinte: colocar uma ou duas perguntas aqui para o painel, para esquentar o debate, mas depois eu quero abrir a palavra para quem quiser fazer perguntas aos painelistas, certo? Então, vou fazer uma ou duas perguntas apenas, mas vocês, por favor, levantem a mão para a gente entregar o microfone para fazer perguntas aqui, pessoal. Vamos começar com o Rogério. Rogério, ficou evidente no painel todo, ficaram evidentes duas questões. A primeira é que nós estamos, de fato, atravessando a ponte da economia tradicional para a economia verde. Está todo mundo comprometido com isso, e isso implica basicamente tecnologia e políticas públicas, tá certo? Mais ou menos é uma regra observada aqui. Obviamente que o setor privado fazendo a maior parte, mas as regras, o setor público tem que participar da formulação das regras. Então eu quero fazer uma pergunta para você. No processo de transição para a agricultura regenerativa, como está fazendo lá, você falou que demora um tempo longo. A pergunta é o seguinte: número 1, tem políticas públicas que contemplem isso? E número 2, especificamente, o seguro rural não poderia ter um capítulo voltado para a questão da transformação? Não seria um tema para levar ao seguro rural? Perfeito, doutor Roberto. Eu acho que é fundamental essa pergunta, obrigado por ela. E assim,
A gente precisa realmente de um tempo, né, para fazer essa transição. Aquele caso que eu mostrei são 12 anos, mas na verdade ele fez 6 anos de agricultura convencional e depois mais 6 anos de agricultura regenerativa, né? Então ele tem dados de 12 anos, né? Então, assim, existem políticas públicas hoje, o Programa Nacional de Bioinsumos, né, é o grande carro-chefe aí que está norteando a gente. O próprio plano de safra do ano tem uma vantagem para... Exatamente, o novo Plano Safra contempla, né, o Programa Nacional de Fertilizantes hoje, por exemplo, financia os remediadores, né, coisa que a gente não tinha até o ano passado, né? Então, políticas públicas são fundamentais para que a gente possa alavancar. Eu sempre falo isso em palestras, eventos, que eu falo assim, como é que o produtor muda? Todo mundo pergunta, por que o agricultor faz o que ele faz? Porque alguém incentiva. Se alguém incentivar ele mudar, ele muda. Né? E é financeiro, não tem outro milagre. Se você falar para o produtor, olha, eu quero que você muda. Não igual o Sri Lanka fez, na canetada. Mas eu quero que você mude. E eu vou te incentivar a isso, vou te dar um juro mais barato, vou te dar um prazo, vou te dar uma carência, e você vai começar a usar outros produtos, vai começar a usar compostagem, o que for. Então, assim, o produtor muda muito fácil. Não é nada difícil por mudar, desde que você incentive a isso. Então, são 2 políticas públicas que foram feitas nesse último governo, principalmente, que é a questão do Programa Nacional de Bioinsumos e o Programa Nacional de Fertilizantes. São 2 políticas públicas interessantes, porque o Programa Nacional de Fertilizantes, por exemplo, o PNF, ele fala que até 2050 é para diminuir em 50% a dependência hoje da importação de NPK. Eu acho que acaba antes. Se a gente realmente botar força nessa questão, principalmente dos remediadores, né, outras políticas públicas e de incentivo estaduais também, a gente consegue chegar antes. Então, assim, não é difícil e se incentivar chega muito mais rápido, né? E o produtor muda, como qualquer ser humano. Eu falo assim, no final a Rejane falou isso várias vezes, no final do dia o produtor tem que pagar a conta. Então, ele quer rentabilidade, ele quer continuar na atividade e para isso ele precisa ter rentabilidade. Não importa o que ele vai usar para produzir. Então, tem políticas públicas muito boas, próprios remediadores, né? Foi uma lei de 2013, acho que era o Blairo ainda, quando era o ministro ainda, também foi regulamentada essa questão dos remediadores. Então a gente atua muito nessa questão para que realmente o que a gente fomente vire política pública, né? Então, eu acredito que se a gente fomentar, a gente vai seguir. O seguro rural poderia ir nessa sequência, né? Tipo assim, se eu sou mais resiliente, se eu tenho um custo mais barato, por que eu vou pagar um seguro caro? Inclusive o GAAS trabalha hoje no modelo de seguro com uma seguradora para isso. Olha, vamos mostrar para você que a gente tem um custo mais barato e que a gente tem uma resiliência maior. Você faz um seguro mais barato para a gente? E a gente está trabalhando já há 2 anos modelando isso. A gente vai rastrear toda a produção, inclusive com o selo que a gente tem, que vai mostrar as propriedades todas, inclusive com QR Code, com fotos, com imagens, o que o produtor faz na fazenda dele, quais são as técnicas sustentáveis que ele já usa, e aí eu falo, não preciso colher 70 sacos para pagar minha conta. Se eu colher 40, eu já pago minhas contas. Quanto você cobra por esse seguro? Então eu acho que as políticas públicas têm que ir nesse nível, que aí realmente você faz a transição andar mais rápido. Interessante. Eu acho que uma proposta para o seguro, o seguro tem uma transição no seguro, com diferentes prêmios, né? Vamos pensar nesse negócio aí. Jeremy, não há dúvida nenhuma, ninguém tem dúvida, que a questão climática é uma das coisas centrais no mundo contemporâneo e todos temos que trabalhar para mitigar problemas climáticos. No entanto, o problema da segurança alimentar, que surgiu com a pandemia, com a guerra e com dificuldades nos países se abastecerem, deu uma brecada na questão climática. A pergunta, a questão da segurança alimentar brecou a questão climática? Por quê? Porque alguns países, Estados Unidos e União Europeia, admitiram até mesmo o plantio em áreas de pousio para garantir a segurança alimentar. Então a pergunta é essa: a segurança alimentar deu uma freada no tema climático ou não?
thank you for the question. And no, I don't think our focus on addressing climate change has wavered one bit. I think that, in a sense, we've doubled down on sustainable productivity growth. And I mentioned earlier that the EU recently joined the Sustainable Productivity Growth Coalition, which really I think is very symbolic. I think it recognizes that, yes, we very much so still have our climate goals within our sights. We very much so have very aggressive NDCs coming out of the Paris Agreement and revised NDCs last year at COP26 that recognize that we must take action to address climate change. And at the same time, we must address food security. So sustainable productivity growth measures that we need to do more with less. We need to be more efficient with our land use to increase productivity. And at the same time, it needs to make sense for farmers too. It needs to make economical sense for farmers. And at the same time, we're looking to address climate change and help growers to be more resilient and adapt to climate change as well. So I say all of that to say I think innovation plays a key role in this. I think that when we look at innovations, we're looking at innovations that's going to help to sustainably increase productivity growth and not necessarily look at just one factor of that. It's a balanced stool, social, environmental, and economical. So, our position is not that we're doing necessarily losing focus on climate change. It's that, we're doubling down on sustainable productivity growth. Muito obrigado. Rejane, eu vou fazer uma pergunta um pouco chata para você, filha. Uma empresa multinacional de fertilizantes como a Yara, famosa, importantíssima no mundo inteiro. Você fez uma exposição mostrando a visão da Yara em relação a mudar um pouco o perfil de adubação no mundo, pensando em bioinsumos, biofertilizante, tal coisa. A pergunta para você é a seguinte: isso é uma decisão da empresa. Eu pergunto, políticas públicas podem ajudar nisso ou não? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que ela, de alguma forma, está ligada com a pergunta que você acabou de fazer para o Jeremy. A Yara ela tinha todos os motivos do mundo para não acelerar o foco na produção de green ammonia por conta da pandemia, por conta de tudo que está acontecendo. E, na verdade, o que a gente fez foi exatamente o contrário, foi acelerar mais ainda para que a gente mostre o nosso compromisso. Eu acho que, como eu falei, a colaboração entre todos os elos da cadeia ela é fundamental. E à medida que você tem a política, é sim uma forma de incentivar, de acelerar essa adoção, mas, no fim das contas, é uma dependência que a gente tem de todos os atores da cadeia. Dando um exemplo do Green Ammonia, por exemplo, a gente procura empresas que tenham o mesmo mindset que a gente, para que a gente vá em frente com algumas das nossas inovações. Por exemplo, a primeira produção, a primeira carga de green fertilizer vai ficar pronto o ano que vem, em fevereiro de 2023. E a gente já está comprometido com o cliente que vai consumir esse fertilizante desde 2 anos atrás. Por que isso? São dos países nórdicos, é uma grande cooperativa de agricultores chamada Landnamen, e eles decidiram que eles teriam o primeiro produto à base de trigo carbon free. Então, esse é o ponto. A mudança ela é possível, mas, obviamente, a gente sabe que tem diferentes níveis de maturidade, diferentes velocidades. Então, o que a gente procura fazer é estar perto de pessoas e empresas que tenham o mesmo mindset para que a gente acelere isso. E a parte interessante que todo mundo sempre pergunta, puxa, mas green fertilizer, isso vai custar muito caro, né? Isso é bom para a Yara, mas é bom para o agricultor. Por isso que é tão importante você ter todos os atores da cadeia de produção juntos, porque no fim das contas, para quem consome o pão, a gente está falando de 2 centavos de euro a mais, quando você compara com um pão normal num supermercado, na região da Escandinávia, por exemplo. Então, se você tiver um mecanismo que você consegue ratear os custos na cadeia, obviamente, adotar essas práticas vai ser viável. Mas políticas públicas, com certeza, é sim um dos pontos que pode acelerar essa adoção. Mas, trazendo um pouquinho da crítica com relação ao Green Deal, a polícia do Farm to Fork na Europa,
Eu acho que ter os targets é super importante, mas é muito importante também definir o como, né? Porque senão você gera uma histeria no sistema, e eu acho que o produtor não precisa disso agora. Então, deixando claro que existe conhecimento disponível já, que a gente pode utilizar para que a gente consiga chegar nos targets que foram definidos, é super importante. Agora, nessa pergunta mesmo, Rê, quer dizer, políticas públicas são importantes. Então, digamos que Noruega, Suécia, Finlândia tem uma política pública que favorece o projeto. A pergunta é a seguinte: é difícil trazer essa informação para cá ou para outros países para que a gente possa copiar eventualmente políticas públicas favoráveis? Eu acho que não, acho que está muito mais próximo do que era no passado, né? Acho que tudo que está acontecendo no mundo tem aproximado os países entre si, apesar de que se a gente lê os últimos reportes desses exercícios futuristas que se faz, né, por conta da questão da guerra agora, o que se vê é que cada vez mais as nações elas vão estar olhando muito mais para o próprio negócio e tentar se proteger o máximo possível, quando na verdade o que a gente deveria fazer é muito mais abrir as nossas fronteiras e trocar conhecimento. Né? Então, é possível a gente aprender com os outros países. É claro que a primeira reação é fácil falar para quem mora na Noruega, para quem mora na Suécia, né? Quem tem dinheiro para comprar comida, vai falar com alguém lá no Nordeste que está morrendo de fome. Eu entendo isso e a gente não nega que esteja acontecendo, mas como eu falei, ter essa questão de polarizar, então eu não vou fazer nada. Se tem uma parte da população passando fome, eu não posso endereçar o outro problema. Isso não faz muito sentido. Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim, acho que a gente precisa conversar cada vez mais. E por incrível que pareça, o segundo país onde a gente, Yara, está se preparando para produzir green ammonia é no Brasil. E a base de biometano que vem do sistema de produção de cana-de-açúcar. Então, acho que sim, tem muita oportunidade para compartilhar conhecimento e acelerar essa adoção de novas práticas. Ok, obrigado, Rê. Senhor Sumpsi, o senhor está no painel ainda? Será que o José Sumpsi está no painel ainda? Bom, se não está, ele está? Não? Ah, está lá sim. Yes, I hear you. Yes. Ok. Senhor Sumpsi, deixa eu fazer uma pergunta também um pouco complicada para o senhor. A sua exposição é muito interessante do ponto de vista de intenções e como é que organizações multilaterais podem atuar junto aos países. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que as nossas organizações multilaterais têm capacidade de interferir junto aos países para que eles façam ações solidárias nacionais acopladas a ações internacionais? I think that, of course, the multilateralism is in a trouble situation, of course. Currently, even from the war in Ukraine, we have in a more complicated situation. But I think that the United Nations organizations are not completely efficient and are completely have the capacity to really mandatory situations and mandatory actions. But from the last summit in September 2021, there are some important decisions like this idea to create coalitions that are voluntary coalitions, are not mandatory. Coalitions means that some countries are putting together efforts and money and technical assistance to support countries in some objectives. There are several kinds of coalitions. For instance, there are coalitions from reducing the losses and wasting from food, but also there are these coalitions that Jeremy mentioned about sustainable productivity growth. Of course, it's not just all countries working together, but at least it's facilitated that some group of countries could really work together to increase and to achieve some results. In that sense, I think that my answer is okay, these multilateralism organizations are not completely efficient
are not completely strong, but is more important that we can think. And also is better than nothing. In my view, is better than nothing. Even although these legislations, as I said, is not completely strong and efficient. But for instance, the role of Secretary General of the United Nations in the recent agreement between Russia and Ukraine to unblock the ports of grain to allow the export of grain, of wheat, especially wheat from Ukraine to these African countries, jointly with the president of Turkey, is a good step and a good direction trying to help to facing this situation of global food crisis. Then my conclusion is, okay, it would be better to have a very strong and efficient international organizations, but at least the current international organizations and especially United Nations is really supporting some of these solutions or at least priorities to alleviate this global food security crisis. Thank you. Eu que agradeço. Gente, eu estou recebendo uma informação aqui que o nosso painel está acabado. Mas eu quero abrir a palavra para pelo menos 2 perguntas. Silvia. Obrigada. Está funcionando. Obrigada. É um prazer estar neste painel com um ex-ministro como moderador, é fantástico. A pergunta é rápida, Rogerio. Vocês falaram de políticas públicas dentro da transição. Eu pensei, falta uma perna dentro disto, é o consumidor. Não tenho nada contra o sector público, mas todo sector público, pues temos um consumidor que consome e compra os alimentos. Então, tem algum exemplo aqui na cidade de São Paulo, que conheço pouco, que é para a transição, onde já existe um selo, alguma coisa assim, que reconhece estes produtos, são alimentos de agricultura familiar, pequenos produtores, que reconhecem que estão em transição. Então, considero eu, e gostaria de saber de vocês, este tipo de reconhecimento, através de um selo, ou através do que seja, e uma rastreabilidade, não seria interessante para que o consumidor faça parte do campo e entenda um pouco que tem que ver com o produtor? Obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. Rogério, você pode responder? Posso sim. O governo federal tem um programa que chama Selos do Brasil. É uma plataforma, na verdade, né, que chama Selos do Brasil. A gente já fez 3 reuniões já com o Ministério da Agricultura. E o que consiste, na verdade, essa plataforma? Todos os selos que existem no Brasil sobem para essa plataforma e cada um se responsabiliza porque ele fala que é. Por exemplo, nosso selo promete que a gente tem um produto mais sustentável, que a gente usa remizador, que a gente protege a natureza, blá, 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 blá. O que nós garantimos no nosso selo. E o que acontece? Todos os selos sobem para essa plataforma e o consumidor final é que escolhe. Ele sobe na plataforma e fala, eu preciso comprar soja de alguém. Eu vou comprar do selo do GAAS, porque esse cara aqui está fazendo um trabalho bem feito, está preservando o meio ambiente, está melhorando matéria orgânica, plantio direto, né? E está fazendo uma série de atividades. Então, se ele não estiver fazendo certo, o próprio consumidor entra lá na plataforma e reclama. Então, assim, não existe uma fiscalização direta do governo. Existe a plataforma e cada um sobe seu selo para lá. E é uma forma realmente do consumidor falar direto com o produtor, né? Tira um monte de atravessador do meio do caminho. E isso serve para qualquer produto, todos os selos vão subir para essa plataforma. Eu acredito que eles lancem aí, no máximo no início do ano que vem, essa plataforma, que vai ajudar bastante. Não é certificação, é selo. Então cada um fala o que o seu selo faz e o consumidor entra na plataforma e compra o selo que ele quiser, ele escolhe. Então eu acho muito legal que aí você faz diretamente aí do consumidor ao produtor final. Obrigado, Gero. Bom, gente, vocês viram aqui que eu recebi uma ordem aqui. Eu sou um plebeu que obedece todas as princesas que falam comigo aqui. De modo que eu sou obrigado a encerrar esse painel. Quero agradecer muito aos painelistas. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. Muito obrigado a todos.